Hello, ladies and gents. Hello, dear followers and dear members. Welcome back to our English class. Jàngal ma anglais ci wolof. Asalaamaaleykum sama gaay da leen a jàmm beneen yoon ci suñ cours anglais yi dañu koy defee ci seen bi ñuy waxee jàngal ma anglais ci wolof. Ok, tey nekk ay expression yu am solo moom lañ indil. Bu si njëkk moom mooy to harvest. To harvest buñ ko waxee ci wolof moom mooy góob comme nawet bi bu ñëwee mi ngi waaj a ñëw boo bayee ba pare booy góob lu la ñuy wax donc to harvest dañ ko gis ci exemple yi I am harvesting my millet. I am harvesting my millet. I am harvesting my millet. I am harvesting my millet maanaam lu ñuy tekk ci wolof mooy maa ngi góob sama dugub bi I am harvesting my millet. I am harvesting donc lu tax ñu bind harvesting fii dañ ko conjuguer donc present continuous maanaam action bi day continuer ba tey beneen bi I haven't yet harvested my millet. I haven't yet harvested my millet. I haven't yet harvested my millet maanaam góobaguma sama dugub ji góobaguma ko loolu lay tekki I haven't yet harvested my millet. beneen bu ci tegu mooy to make effort wala nga ne to make efforts ba tey maanaam góorgóorlu di def ay effort loolu la ñuy wax donc to make effort pas to do effort mais to make effort. We should cut down the trees. Maanaam war nañee gor taatu garab yi cut down donc si suuf nga koy jëlee mu nekk gor taat bi la ñuy wax dañ koy gor we should cut down the trees. beneen bi ñu am I have the feeling to go out today. waaw lu muy tekki mooy dama am guubu génn tey maanaam dama am bëgg génn tey dama bëgg génn I have the feeling to go out today dama am gu génn tey maanaam dama am cofeelu génn tey. A leader pas leader mais a leader moom mooy tekki ci wolof njiit ku nga xam ne ni moom mooy jiit kooku la ñuy wax leader a leader ñu dem ci exemple you are not fit to be our leader. You are not fit to be our leader. Maanaam motuloo ñu kilifa motuloo ñu njiit you are not fit to be our leader. beneen exemple I forgot to buy steamer. loolu mi teg ci wolof mooy dama fàttee jënd inde comme bu ñuy togg añ wala bu ñuy togg dara ceeb bi fu mu koy def noonu di ko tay moom la ñuy wax steamer. beneen exemple I didn't forget to give you back your money. loolu mi teg ci wolof mooy fàttewuma laa delloo sa xaalis nga abbu nit ki mel ni da nga ko fàtte nga non fàttewuma la delloo sa xaalis I didn't forget to give you back your money. I didn't forget to give you back your money. I didn't forget to call you. fàttewuma la woo. beneen exemple to go to work in the afternoon. To go to work in the afternoon moom mooy gont maanaam nga gont dem liggéeyi to go to work in the afternoon. beneen exemple her husband has gone to work in the afternoon. loolu lu muy tekki ci wolof bi mooy jëkkëram gont na maanaam gont na dem liggéeyi waaw her husband has gone to work in the afternoon.
Her husband has gone to work in the afternoon. beneen bi ñu am mooy I used to sleep on a small bed when I was at the Quranic school. I used to sleep on a small bed when I was at the Quranic school. I used to sleep on a small bed when I was at the Quranic school. maanaam ci lal bu ndaw laa doon fanaan bi ma nekkee daara ja maanaam bu ma nekkee ci daara ji di jàng alquran ci lal bu ndaw laa doon fanaan. I used to sleep on a small bed when I was at the Quranic school. Yes. To be disbelieved. To be disbelieved. To be disbelieved moom mooy gëmadi. waaw nit ki nga ne yow da nga gëmadi yàlla de. To be disbelieved. ñi am example. He is disbelieved in God. He is disbelieved in God. He is disbelieved in God. maanaam kii dafa gëmadi yàlla. kii dafa gëmadi yàlla. boy you disbelieve in God. da ngaa gëmadi yàlla. He is disbelieved in God. kii dafa gëmadi yàlla. beneen bi we closed our eyes when we saw her. We closed our eyes when we saw her. We closed our eyes when we saw her. loolu lu muy tekki gëmmu nañu bu ñu ko gisee maanaam gëmmu nañ suñ bët yi bu ñu ko gisee bañ ko gisee dañaa gëmmu suñ bët yi. We closed our eyes when we saw her. beneen example. My mom is carrying a plastic bag full of vegetables. My mom is carrying a plastic bag full of vegetables. My mom is carrying a plastic bag full of vegetables. maanaam sama yaay mi ngi indi mbuus bu fees dell ak ay légumes. sama yaay mi ngi indi mbuus bu fees dell ak ay légumes. My mom is carrying a plastic bag full of vegetables. Yes, wait for me. I'm carrying a plastic bag. xaar ma maa ngi lay indil mbuus. Yes, I am. We striked so that they will increase our salary. We striked so that they will increase our salary. We striked so that they will increase our salary. maanaam dañoo grève ngir ñu yokk suñuy fay maanaam suñuy payoor yi ñu yokk ko. We striked so that they will increase our salary. They will increase our salaries. Yes. Peanuts ou bien peanuts maanaam moom la ñuy wax gerte ci wolof gerte yi ñuy jaay di ko jënd peanuts. What will you grow this year? What will you grow this year? Ou bien what will you sow this year? What will you plant this year? Plant moom mooy planter c'est-à-dire nga jëmbat lan ngay jëmbat ren. lan ngeen di ji ren. What will you grow this year? Ou bien what will you sow this year? mu koy répondre this year we will sow peanuts. This year we will sow peanuts. maanaam ren gerte la ñuy bay. This year we will sow peanuts. This year we will sow peanuts maanaam gerte la ñuy bay année bii. benn example. Mbaxalu Saloum is tasted. Mbaxalu Saloum is tasted. Mbaxalu Saloum is tasted loolu lu muy tekk ci wolof mooy mbaxalu Saloum dafa neex maanaam dafa saf. Mbaxalu Saloum is tasted. Mbaxalu Saloum is tasted. Tasted moom danga koy ñam xam ne lii neex na. beneen bi ñu am. I was walking on the road and I became uncertain of my way. I was walking on the road and I became uncertain of my way. I was walking on the road and I became uncertain of my way. dama doon dox ci yoon bi rax ci dolli mu gëlëm maanaam uncertain of your way maanaam ngay dox ba ci kanam xamatoo foo dem nga jaawale yoon bi da ngaa gëlëm loolu la ñuy wax donc uncertain of my way. I was walking on the road and I became uncertain of my road.
of my way aussi. Way moom mooy chemin. To see each other. To see each other. To see each other. To see each other. To see each other moom mooy gisee comme ça nga gisee ak nit ki waaw ngeen gisee la ñuy wax to see each other. Example, you will see each other at the ceremony. You will see each other at the ceremony. You will see each other at the ceremony. maanaam lu muy tekki mooy da ngeen gisee ci xew bi. You will see each other at the ceremony. You will see each other at the ceremony. You will see each other at the ceremony. You will to disturb. To disturb moom mooy gëtën maanaam di disturber di perturber nit ñi moom la ñuy wax to disturb. Example, you disturb me very much. You disturb me very much. You disturb me very much. ma demee sekki mooy danga ma dee gëtën trop waaw danga ma dee gëtën lool waaw danga ma dee gëtën trop maanaam danga may perturber waaw danga may déranger lool. I will not fight during my lifetime. I will not fight during my lifetime. I will not fight during my lifetime. maanaam duma mos a xeex ci sama giiru dund maanaam lu des sama dund ma ci xeex duma xeex ci giiru suma dund. I will not fight moom mooy xeex ngeen dóorante. I will not fight with you duma xeex ak yow. I will not fight with them duma xeex ak ñoom. Everything has been planned by God. 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 maanaam yàlla programme na lépp waaw maanaam c'est-à-dire dafa koy bëgg wax rek lépp lu xew rek yàlla programme woon nag. Everything has been planned by God. Okay guys, thank you for listening to me. Thank you also for watching the videos. Again, don't forget to subscribe in this channel in order to learn English. di leen di jaajëfal gaay ci ceesaan bi ak déglu bi di leen wax rek bu leen fàtte ngeen abonné.